godo e doho e wi mibadhi mag nyiepo. EACC recommended for prosecution was also your name. Maybe you give us a little background on what had transpired, and in the same time, this position you are seeking requires confidence in the public. So when there were issues or investigations touching on one of the courts that had not been constructed, the investigating agencies heard about it and moved into the institution. Fortunately, there was pure miscommunication because that particular court had been constructed. The correct information was given to them, and eventually that claim was dropped. And I have given the ruling and supplied the ruling, which clearly says that. So that's what happened. Jacob Ngwele, benedhoge omo kenyima pudno, e kaidwa ni mondo ler mibadhi mane omiene kinde mane en jagoro mar county ma Nairobi, e kama mibadhi monywando nyaka rem chudo ne jotije mag county ma Nairobi ne odhienyne. What does that tell us, given the job that you want to take, which is a political office? Wouldn't one insinuate that if you became IBC chair, you'd use your political skills? Political management skill did not mean I'm a politician. I meant that I've been a political manager of politicians. I have to put the issue into context. What I said is that there was a court case, and afterwards, my political, I can call the leadership, I don't want to name names here, but whoever had the desire to hound us out of office devised another scheme. And that scheme was basically to question how, by transition from parliament to the county assembly, how it happened. Jima moko mane liet mar dwaro kom jakom mar IBC ochwer kuomge. Onyando Erastus Edhekon, kod Joyce Mudivo, mitudo kod weche mag bedo kod rem nyiso chia bidhruok, kama luya ne ochotnegi e nyim komitino. Chindi Chadek, Lilian Wanjiku, Robert Takumu, Gisol Simiyu, bende biro bedo rindi maliet, kaidayo dhoge. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi onyiso luoro ni piny Kenya nyalo donjo kama tek bang' pinje ma oko chungo kony magisibedo ka gichwalo ne piny Kenya. Oyango pek mar gope mane piny Kenya okawe kinde machon. Masani kelo pek ne uchumi ka bende oyango ni en kinde ma piny Kenya winjo chak dwaro yore mag tayo chenro mage owuona. Lidio Keyo nigi ler. Piny Kenya koro nyalo biro yudre kama tek kinde mabiro kaluwore gi okang' ma jatend piny Amerika Donald Trump nokawo mar chungo kony ma osebed ka ichiwo ne piny Kenya. Ma en kaluwore gi jatend migao mar omenda John Mbadi. The world's largest economy has clearly indicated to us that they are not interested anymore in supporting some of the activities or some of the services that you used to support in this country. It must worry us. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Mbadi yango ni kata mana pinje mamoko ma osebedo kachiwo sir wachore ni biro chungo sir makamago e kinde mabiro. Anyato riwruok mar European Union ma ochich ni biro tero omenda gi lweny ma Ukraine gi Russia kendo weyo Kenya gi pinje mamoko ma onge kod kony. I am even sure that the European Union will also not have any spare dollars or shillings or euros or whatever currency to give us. Why? Because the moment the US cuts aid and support to Ukraine, we are sure the European Union is going to divert resources to that war. And we will be left looking inward. Oyango ni gope mano kawo gi piny Kenya kinde mokalo sani koro kelo midhiero kaluwore ni gin gope mapek machuno mondo mi piny Kenya nyaka chul. Kuom ranyisi, piny China kod gope mamoko. It is the worst period for this country in terms of debt repayment. This country has never been where we are today. And allow me just to demonstrate to you that that is the reality that we must confront. We made decisions some time back to take certain loans, and those loans unfortunately have just reached the peak. So we have a total of
1.09 trillion debts, external debts. Out of that amount, only 2.83 trillion is in multilateral loans, which are concessionary, which are cheap, which have longer period of repayments. And then we have 1.09 trillion Kenya shillings in terms of bilaterals, out of which the Chinese loan is 665 billion shillings. And these Chinese loans will be cleared between now and 2029. Because a lot of it was taken in 2019. Bade molo sero mano kelo kanyakla jokanye sekta mar chike kod ratire keto kengi manyien ma kedo gi mibadhi oywago chal marach mar piny Kenya ma wacho ni pok no timore nyaka nene. Akoro geno mare en ni piny Kenya biro yudo yore mag tao chenro mag yor omenda manyaka koro yudre e pacho kae. I want us to fight this corruption so that I can get some more money to help run this economy. All Kenyans must come out to say no to corruption. All of us. Lydia Ukeo, RAMOGI TV. Kopogore gi mane ni bede migepe machiwo ratiro ne jopiny kotelnegi gi ogai mar doho Martha Koome wacho ni mibadhi osemono oganda yudo ratich gi e doho ma pacho ka. Giango ma e kinde maduol makelo kanyakla kendo jiwo bede migepe matayo chenro mag chiwo ratiro ne jopiny mano mong'ere kaka the National Council on the Administration Justice ne oyawo yanga chenro mar keto okenge manyien mag kedo gi mibadhi e pacho kae. Otieno Daniela Nigilera. Roma okelo kanyakla jokanye sekta mar chike to kod ratiro e awayanga chenro mar keto okenge manyien mar kedo kod mibadhi. Ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome oyango ni mibadhi osebedo badho enono ni oganda oyudo ratich gi doho ma pacho ka. Okoni doho ma pacho ka oikore mar tiyo kanyakla gi bad migepe mamoko ka moting'o duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC kod duol mang'we maling'ling NIS mondo mi okonye timo nonro mapiyo lweny mar kedo gi mibadhi pacho ka. So I have long held the firm belief that the cancer of corruption can only be effectively addressed through a coordinated interagency approach. And as I sat here with all the actors in the justice sector, I felt very encouraged because this is the only way we can succeed in the fight against corruption. Ogai mar jomin buche, Renson Ngoga, kwayo piny owacho kokalo e migao mar omenda, omiyo medgi omenda mag ndiko jomin bura moromo, omiyo konygi e tieko buche e samo winjore. As a prosecution office, we must be adequately staffed with dedicated staff to handle corruption matters. This therefore requires additional budgetary allocation for the office to hire additional prosecutors who will be trained to specialize in anti-corruption matters. Korka kore, jatend riwruogno mar okinde ma pacho ka LSK, Faith Odhiambo, wacho ni kaka buche mag mibadhi medo budho e doho e kaka oganda jo Kenya medo bedo maonge gi yie gi doho ma pacho ka. I must raise that as we talk about these principles, the question is, what are different institutions doing to uphold these values that we talk so passionately about? In our different institutions, we must question ourselves because the leaders we see today are by virtue of our failures to strengthen our institutions to be able to uphold Article 10 principles in our constitution. Okenge gi manyien mag kedo koda mibadhi e bede migepe machiwo ratiro ne jopiny koro chiwo geno manyien e lweny mar kedo koda mibadhi poni oketgi e tim. Otieno Daniel Ouma, RAMOGI TV, Nairobi. Manenja tin migao pacho ka Rafael Tuju ochala yanga ng'ur mare e wi joyal buche mag doho maduong' mogik kod dul mochung' ne tije joyal buche JC koko ni gitiyo marach gi teko margi. Tujo yango ni okaw okang' mar chwalo neno mage matudo joyal buche abich mag doho mamalo mogik kod ketho mag tiyo marach gi apis kaachiel gi weche mag mibadhi ni mar oonge kod adiera ni duol mar JC nyalo winjo ng'ur makamano. Tuju bendo kwedo weche matudo dwaro mare mar nono joyal buche abich kod weche mag siasa. Ka olero ni bura mare otudore gi joyal buche go ne otayo bura mane odonjo ne godo bengi mano mar East Africa Development Bank e wi hola mar bilion 1.2. Some Supreme Court judges, not all, I must say, some
Supreme Court judges. I've written to the Chief Justice as I wait for her reply. It was important that I share some of the issues of ethical violations and possible corruption matters involved in this case to the relevant authority, which is the EACC. Kopogre gi mano, nonro oyango ni lisasi emanyo nego jago manyinge Amos Langat, manek mare tudo gi jarit jachiw wach e lokar jot mar jatend piny. Nonro mar bero motimne ringre jago ne kar kano ringre machiro mobure Nairobi. Onyiso maler kaka risasi nyonege. Langat yangore ni nyon chiel gi risasi nyadi abiriyo gi jago manyinge Mohamed Yusuf Keinan. Apisas maga ipoa bendo chope kar bero no kendo chako nonro marge. Familia mare medo nyiso lit kaluwore gi midhiero kod tho mar wuodgi no manyo monj bang' gwandruok muoch e gwenge mabende achijno na nitiere e seche mabende nagitugo pool. Ya kifua imepasua roho, hata tumeiona tu tunalia. Kuna mpango ya kupeleka tu nyumbani mtu wetu amekufa hivyo. Mungu tu atusaidie, naomba msaada kama sasa hii mwili yetu ifike nyumbani. Nyumbani ni mbali. Alikuwa amepigwa risasi tumbo kadhaa. Mimi mwenyewe nilisapo ni kama around 7 hivi. So ndio tumeshuhudia pia leo. Ile kitu naomba tu serikali tusaidie. Amos ni kijana mdogo, ameoa juzi, akona mtoto mdogo sana, hata hajui nini inaendelea. So tunaomba tu usaidizi kwa familia. Kama rafiki pia ndasisitiza tusaidiwe Amos apate haki yake. Kopogre gi mano, achija dek manyo maki ka itudo gi kod goyo miyo ni otamore bololo e liende jaode kaunti Manyamira ochwale doho. Achije go ochwale rimando kuom thuolo mar ndalo 7 e kinde ma nonro dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, miyo no manyinge Melen Mogaka bende ochopo e nyim obila mag kwach kich kama ofulo e nyinge mago mag ji 10 ma itudo gi monj mare. Inonro masani omako mach bang' monj manyocha omonjego gi anyuond jaode mosenindo kuom tamore bololo e liend jaode no. Melen Mogaka ne ochopo e log tich mar okwach kich kama ochiwo listi mar achije mamoko 10 ka opogore gi 3 manyo obila osemako. Anyuola mar Melen bende omako chung' motegno ni obila nyaka jiw nonro ewi monj manyocha otimne nyargi no. Mmoja wao ni ndugu ya my ex-husband anaitwa Oginda. He was the one mwenye alinigonga mpaka nikanyang'anywa simu juu alikuwa anaambia mwenye alikuwa anaitwa Matiangi mnyang'anye hiyo simu juu ako na simu ya ndugu yangu. Mwingine ni my uncle, wote walinichapa. So au kuna wawili wenye nimeidentify, kuna mmoja mwenye alikuwa innocent hata alikuwa mgonjwa anaitwa Moi. Nimewa-request tu wamrelease huyo. Kuna group ya watu karibu 10 wenye nimewaandikisha chini na nataka polisi wakiweza waleta mbele ya hapa ndeza furahia sana. 2 ndio wako hapa na bado 8 hawajaletwa. Na ile kitu mimi nahitaji kama msasi, mimi nataka msichana apate kitu tunaita justice kulingana na vile sheria inasema na yara ambao msichana yangu alitendewa. Nikiwa ni mmoja wao ambao nilikuwa nimewapatia msichana, na mimi nikasema ya kwamba wacha msichana afanye nini, aenda ashike bwana yake, nikampatia watoto. Sasa ile kitu nistajabu ni ile ya kwamba hata marehemu peke yake hawakumpatia heshima. Iwiwacho nogo achije adek ochwale doho Manyamira ka achije go magin Lameko Soro majahigni 27, Robert Pokea Sarudi majahigni 43 kachiel kod Bismarck Ondiek Sarudi majahigni 40 ne ok osomnegi ketho bang' obila kwayo thuolo mar ndalo 7 mar timo nonro matut. Achije go biro bedo e remand kuom ndalo 7. I have noted the contents thereof. Balancing the need for adequate time for investigation in this sensitive matter and the right of the respondents not to be held beyond the stipulated period, I direct that the respondents be held in custody for 7 days. Should the IO require more time, you are at liberty to make that application before the duty court on 1st of April 2025. Afisa ambaye alipewa kufanya hii kesi alifanya makosa kwa sababu alienda kwa boma akashika wale wenye wako kwa boma. Lakini sisi wote tunajua wakati wa mazishi watu ukusanyika pamoja na ukuja kufanya mazishi. Sasa wakati wa ile mazishi
kuna watu ambao hawakuwa wa hiyo boma. Migao mamenyo chenro makit chwech bende oseyo monjno manyocha otimne Melene gweng' ma Mongorisi e kaunti ma Nyamira, ka jagoro mongirore migaono Anwa Ng'ombe oseyo jogo matiyo marach gi kido kod timbe mag dhoudi e nyayo lwenje mag kit chwech. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyakon mgojwang dakika ni 30 tok saa 12 mar okinyi gi report mano mar Cynthia Onyango bin makilwe giko mar weche manyien okinyi masani anoka nyawadok Cleophas Oluoch osikre makare koda nonro mano mar gazet mane chenro mabende biro bang' ma kik dhi mabor. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Lwedo chweyo. Koro sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kick by. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial star 487 star 5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave.
Nyakora moge jwang' mayawre kin machielo kiny ma kawuono e nonro ma gazet chenro mar piny kamoro amora ma intiere. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanyakwar mokiewo nyaka sango ten geno mara ni chiewe makare kamoro amora ma intiere kendo ikori mar neno gazet ma kawuono ni kendo gin mage mantiere kar kae. Magi ok atim kenda, antiere kae kod jafwambo wadwa Anselo Yango babeno dami thuolo mon mi wanono go gazet okinyi ma kawuono. Anselo yawre ndalo mathoth chiewe machal nade okinyi ma kawuono ma Nairobi ng'eche. Achiew maber Nairobi ka koth emo gowa ramano koth to parono mana weche mag Nyasaye mawacho nang'o ni wach Nyasaye ok bi nono. Ochalo koth makelo ne jalno mapuro kodhi to kendo jalno machiemo bende omiyo chiemo. Mane kaka wach Nyasaye wacho. Kisumu no dhi nade? Kisumu ni makare, gwenge mana lemo. Kendo giwacho ni chenro ma okinyi ni naromo gi miyo moro kanyo ichiro mbero. Wacho ni en okinyi ochako gi rupiny ka wachako. Erokamano. Osomo gazet kodwa kowuok odonjo chiro koloro TV odonjo Citizen Digital kata Facebook maro to kwanyo nyaka motiek mbakoromo kaeto dhi mbele gi uso kurito weche manyien. Giwacho ni mano bende mor ka wayudo feedback machalo kama kuom jopiny ni kata kwa loso kinyi kono gazet watime gi jowa mabende neno chenro kinyi ma kawuono. Ina mondo mwachaka kod gazet ma Daily Nation koma The Standard mabeno mipeka weche ma mipek nyakoro moge jwang' nitie weche mag dayo dho jogo malaro kata mamanyo lemo mano mar jakom duolo mar tune yiero kod kiewo IEBC. Achako kod Daily Nation kaeto bang'e ng'arang gazet mar The Standard. Ka piny kanyo nitie weche mawacho ni legal fees scandal. Iwacho ni gin ga jok machal nade ma ka ichudo e weche mag chike kata matimore counties kata timo giyo machal nade. Kata kapok wadhi mano wach momipek wiye kata ng'ene ni tok en ite ma 48 kawuono e odiochieng' machielo ma chenro mag dayo dhogni dhi nyime Ansa. Mana kaka kisewacho no counties wa to mibadhi ochuoyo wang' chieng' kanyo. Nitiere county moro kanyo ma wabro mulo ma e kes mane ng'ato dwaro nochule $1,000,000 lawyer nomi $20,000,000 koro penji ni kwanono to koro donjo nade kanyo. Kos wan gi jatend piny be onego be ni timo limbene gwenge mag Masawa kucho ma koro oseoro joge bende ng'iyo kocha. Weche mag kansa bende yang ka ni nitiere tho nyadendi moro kae be miluongo ni Lydia Sasanu ma nyowito ngimane kaluwore gi kansa. Gi weche mamoko The Standard ka to oketo mana interior cabinet secretary kata mana arita ma iye ka okete kaka below average CS matiende ni en jalno ma ka ne imiyo ji out of 10 to en doyudo below 5. Wacha ni kade ji nuo class do nuo. En do nuo. Nyakoro jomane tipo mantie kar ka e ite ni ma okwongo gazet mar The Standard amarange kanyo kapok ang' watieko. To sani nyakoro mjong' mae ka masigana ntiere ma ang' waluwo ni are kawuono sa 2:30 ama wabiro kanyachiel kachiel kode to iye ka mae wach mantiere ka mibadhi matimore counties. Kes kata iwacho ni bura momaki mar $1,000,000 mago macho ni damages. Nitie county moro ma ochulo okinde moko $10,000,000 kar mondo mi gido ga to gitie kwach $1,000,000 cha. Mane gima giwacho ka ni gisibedo ka en bura ma osekelo lal mag omenda mathoth ahinya. Bura ma iwacho ni en damages maromo $1,000,000. Ikawo $10,000,000 tidhi miyo okinde mondo mi obi odogne county ni county ni kare $1,000,000 en kwano diponi en kwano ma Joyce ni bedo ka lose twak mokwongo weche ma kawuono gosebedo nade kwano nego bedo compulsory kwano no lal negi kosango matimore kar cancel paro mapie wiye ka mokwongo nikech wacho ni ero gisebedo kacha ka jotelo mane county ok winja ahinya gino ma ikono gi kanyo kod janon buge mag omenda kata auditor general. Janon buge mag omenda ne osegolo lipode kanyo komenyo counties osebedo ka tiyo gi pesa e weche mag buche mimako mopogore opogore ne counties mopogore opogore ka. Nairobi county ema lead kae gi
gi pesni mathoth malaw mana bilion 6.2 mano mana pesni ma onego bed ni chulo ji e cases mopogore opogore. Nitiere pending legal fees mabe pok gichulo malaw mana bilion 21 gi wiye. Gima moko county wa Kaluo kocha bomeny Siaya county mamano koro ochung'ne gi governor iluongo ni Orengo Nyatieng' emochung'ne kono ero. Mano be koche wacho ni pesni madhi mana milion 34 gi wiye ma onego bed ni chulo legal fees mopogore opogore gi cases mopogore opogore. Oyang ka Kilifi county bende ni ka gi milion 71.5 gi wiye. Wan ka gi Tana River mani gi 30. Wan ka gi iwacho ni wadoge Nairobi county wakaeri miwacho ni kata mana procedure miyiero godo lawyers go gi advocates go ok oyang malong'o ni luwo nang'o. Nitiere pre-qualified kata mana jogo moseyang ni kembe moseyang malaw mana 350 monego bed ni yiero ka nitiere cases mopogore kata kamano ka nitiere mana kembe 8 emimiyo ga tijego emimiyo ga oragego mang'eny gi emiyudo ka pogo cases mopogore opogore go kind 4 gi 20 manigi matin mogik nigi cases 4 manigi mang'eny mogik 20 to nitiere jomoko mapok oyudo kata to onge structure moket ni mae kaka wayiero kembe mag weche mag lawyers mopogore opogore go. Kamano Ansel kwa ka ogino telo ni nyakora mo jwang machiegni anya kode. Nyakora jwang kineno ite mokwongo ka nitiere counties mabedo sebedo ka oktim maber ahinya. Wabia ne counties ma Kaluo. Namba 1 counties ma Kaluo ma oketo omenda mathoth e weche mag buche kata legal fee en county ma Migori. Mose tiyo kanyo kod milion 50 kod adek. Mano milion 50.3. Tiwacho ni onge gima long'o ahinya ma inyalo ndiki ni milion 50 gi notigo de bura machalo kama to county oloyo bura makamano kata low county ochudo onge notes malong'o. Mano kalore kod Auditor General. Mano county ma Migori. Ndiye machalo kae county ma Kisumu. County ma Kisumu luwo county ma Migori machiegni ahinya. En men kanyo kod milion 40 kod 6. Kato bang'e nitie county ma Siaya manigi milion 34.6. County ma Siaya kanyo bende nitiere chenro mopogore opogore kanyo ma iwacho kanyo osebedi kanyo ka itimo. Mano ka gintiere botelo mano mara James Orengo. Iwacho ni buche to thoth mantiere kanyo. Ka iwacho ni kuom milion 34.6 gi milion 60 nodhine kambi mago kinde achiel kata law firm achiel kende manoyudo milion 26 kuom milion 30. Mano milion 34. Mano ma ntiere kache county ma Siaya mosebedi kacha ka itiyogo. Ni nang'o manyalo bedo kae ka bende timore. Nitie machielo bende miwacho kae ne moro mosebedo kacha mochul to onge evidence moro amora nochule e court kosa nang'o manotimore kar ka. Mano milion 4. Mano county ma Siaya. Idhiane county ma Homa Bay mabiro kata e thuolo ma namba 4. Iwacho ni county ma Homa Bay osetiyo kata kod omenda mabende kirango county ma Homa Bay maromo milion 11. Gini county ma bende bucha de madhi mbele senedo. Buche thoth 350. Mewacho ni maka ongoing case. Mabende wacho ni mago bedo handle kod external lawyers. Mano bende kata kodoko ni county nitiere kod gin wacho ni legal office magin godo e county. Kata wacho county bende gi county attorney mare. Kata mochune weche gi mag chike. Gin ga pis makamano. To kata kamano buche gi maromo 350 gi wiye giduto irango gi kod okinde man oko mar apis machalo kama. Iwacho ni magi mibadhi matimore e county. Kirango kanyo counties mosebedo ka tiyo kod omenda mathoth to bende ok oyangi ni kae to gintiere kanyo. County ma Nairobi neno kanyo bilion. County ma Nairobi nigi cases moingo 1000.
cases moingaluf mano county achiel ni godo to cases go kiwacho ni konon gi tido gina ketho moko ma kiani gimako gach ng'ato illegally giloro od ng'ato illegally kata ging'ado ne ng'ato kiapi illegally gin cases moko ma gidino ne ng'ato kata mana kako nego otigi yo gin weche moko ma ineno ka gima gin gik ma avoidable kata gin gik ma county nyalo keto structure malong'o maneno nang'o ni gigi ok otimo to gin gik ma medo ka timre atima cases alufu gi wiye Kisumu county ka oketne nigi cases madhi mana 350 ma mano osedonjnegi e doho to magi mana ma wang'eyo manie buk to maonge buk makoro nobedo sorted oko to nikech cases gi moko tie mabedo sorted oko mondo kik dhi mbele magi mana mondike e buk ma pod bi wacho ni kata kondiki e buk kako chulo kindego ok oyang ni mae kaka nochulgi kes ni nodhi kama mae procedure mane waluwo kata mana tendering ne watimo kama onge documentation mora mora kamano iwacho ni maonyo kuno mujua kama gintie somgi ane kati ite mara ngwen kod mono mara beach gazette en mara Daily Nation piny kar ka intie sigana mar William Ruto kod limbe mare monego bedni otimo kanyo e gwenge mag masawa mar piny Kenya iwacho ni ero jatend piny Kenya ochomo gwenge mag Mount Kenya odhi chalo nade jogo man machiegni kode osekone ni owe mondi iwacho ni sani nyabedo kata ka odhi ka pod mosruok mare kod Odinga pod liet to bende iwacho ni ma oloseni kirange kar ka giwacho ni higa mokalo kata higa mar 2023 nowacho ni onge mosruok mane bede kinde kod Raila Odinga sana dok ne Mount Kenya kanyo ka gisemosore gidhi chalo nade gigo mantiere kar kanyo omiye peke ite mar 10 answer sirikal to ji loso mang'eny kata mana Gachagua be nowacho ni mtego noketo tego no kata kamano to en ma odugo maki koro mago gin weche ma ji wacho jo siasa bro churo ni ng'ane ok walosgo kendo to gidok tok ten to giloso ng'an gi madho chai gi nyiero makoro mage gik ma jo Kenya onego ne ni ja siasa en ja siasa en ochung' e wi gari kata ja kosto neno crowd to wacho gik mowacho kata kamano to anana ni sani e sama malong'o mar jatend piny dhi gwenge mag masawa nikech osebedo kowacho nang'o ni odwa kelo jo Kenya duto kamoro achiel to osebedo kowuotho e gwenge mopogore opogore makoro kade be nonyalo we masawa oko to mano ne dhi neno marach image mare kaka jatend piny koro ananeno ni ber kodhi kata ka bed ni ground en hostile kamano to gimotimo maber en nokwongo oro ji mondo dhi olos ground ma kobiro to kata ka en hostile to ok en hostile nikech nitiere joma oseoro mowuok e migepe mopogore opogore dhi ng'iyo projects mopogore opogore ing'eni sama japiny oneno ka projects dhi mbele kata de be ni e wang'i jatelo ni kata kotimo kamacha to omiyowa ndara omiyowa pi omiyowa stimo omiyowa kamae to jogo ma oseluwo gin governors cabinet secretaries PSS mopogore opogore kata kamano tiwacho ni governor Manyeri mano Kahika iwacho ni en to nyogwele to kata kamano nyoko nene burano kowacho nang'o ni en host jo scout ma koro nyodwa oro jalupne to nyise ni jalupni ok inya oro ine ma wadwari kae ma koro mano be koro nyalo miyo japiny be penja ni ya to kanye jatend piny oluonge ni dwa dhi e gweng'e to odwa oro jalupne no Kenya host jo scout en obi jatend piny kata wan to ng'eni en otenore gi Gachagua motegno gi weche mamoko be oyang kaeri projects mopogore opogore ma oseoro ji mondo ng'i achiel kuom gi gin weche mag affordable housing mano affordable housing mani places kuonde kaka Makuyu gini gi Madhira constituency kanyo bende oseoro MP makono iluongo ni Eric Wamumbi manyo dhi kuro mondo moketo nyaka billboard mano korgi Gachagua kanyo oketo billboard Karatina town kanyo mar mondo onyis jopiny ni jalni biro ma an gima nyalo kwayo jopiny ni gilearn from kaka jowa ma jo Nyanza ne ochopo kuma ne waneno ni lweny gi jatend piny ok kony koro kata ka nobiro kok wadware to kwadhi e buchego but
lweny koro kik wabedie e gima lamo ni meetings mag jatend piny go kik bede gi lweny. Kamano. Nyokoro mujong wadhi ne ite mar 2 kod ite mar 3. Gin weche mopogore kod weche mag tuo mar kansa. Tainya ka range. Kawacho sani jogo man gi tuo mar kansa kale midhiero Ansel. Ka warangi mano mapiyo kar. Ka wacho nitiere nok mano mag yath ma itiyogo kacha e scan. Mabende nyaka sani osekelo midhiero ma opogore ne oganda. Wach nyaka sani en gimoro mosebedo kacha ka delay weche mag thieth kod mathoth mapod nitiere kar kae. Ka irango ite mar 3 nitiere nyadengo kanyo ni Lydia Sasanu. Lydia Sasanu noito ngimane mano ka irango kanyo sa 10 mano chieng' wuok tich sa 10:15 okinyi. Ka iwacho ni kanyo osebedo ka okadho ahinya e midhiero ta ahinya e tuoni mar kansa mabende osebedo kanyo ka thage ahinya kuom kinde mano kosebedo kacha ka entiere kacha kod kansa no mano mar thuno kata breast cancer. Weche mag kansa to oyang ka iwacho ni sani koro dwe achiel gi wiye maka yedhe miluongo ni radio tracers go ok osebedo ka nitiere kanyo nikech nitie shortage ma isotope moro monego bed ni makonyo e loso yedhe go. Ma koro mano emomiyo okelo nok ma yedhe go. Yedhe go titiyo go e PET scan. PET scan iwacho ni ichuoyi gi radioactive yath manigi radioactive mana matin ma mondo o enable kata omi masin chal ma nyalo mar neno cancer cells kaka chal e dendi ma kotim chon to nyalo konyi miyo ichako thieth chon kata ken nonro mopogore itimo chon mondo ores ngimani. Kata kamano nitiere nyadendi moro bende ka ma iluongo ni Grace Nduta ma nitiere gi stage 4 cancer iwacho ni daktari nonyise ni mondo odhi otimne PET scan mondo ng'e ni cancer ne ochopo kanyo. Kata kamano ka nodhi e osuptal to noyudo ka buok nogoye nikech nonyise ni yedhe madwarore godo onge. Ok en osuptal achiel kende, gin osuptal opogore ma osebedo kowuothe kotemo manyo thieth ma kansa monego bed ni imiye no. Iwacho ka ni Kenyatta University Teaching and Referral Research